that is when you see the exposure. But you have a Father in heaven who will not leave you nor forsake you in difficult times as you walk through the valley of the shadow of death. Just like the psalmist said, God will be on your side, and he will grant you comfort, he will grant you peace, and he will grant you strength through this journey. Senator Seay, and Joyce, you give me a minute because I have worked with Senator Seay, maybe more than many people here. We have worked together for a long time. So I come in first as a very good friend of Senator Seay. Senator Seay, when I look at your life, it almost tells me who your father was. Very hardworking. If you want to know the success of the party, that was Jubilee. The success of the party, that is the UDA party in Kenya Kwanza. One of the pillars of that success, in the legal side and in many respects in training, has been Wakili Senator Seay. So I want to tell the people of Bomet County, you are a very blessed county because of having a leader like Senator Wakili Seay. And Senator Wakili Seay, allow me to give accolades to your mother and to your father for raising a great son in you. There is not a single day that UDA required a legal matter to be done, and we called on you, and you said you were too busy to do that work. Many leaders here in Parliament are very clear on that issue. CS Chilchil would attend to that fact, together with the Honorable Koome and the majority leader, that Senator Seay walked the journey. When there were days we spent the whole night in the office, Senator Seay would be among the few people who would be counted with a lot of strength pushing the party agenda. And Senator Seay, when you came to the party and you said now you wanted to become a senator, the first person to object to that was the SG herself. I said, no, you cannot become senator right away because we need workers here who must push the vision to the end. Eventually, we had a discussion, and I told you, Senator Seay, do me a favor. Make sure you have the support from the people of Bomet so that you don't embarrass the party, because you are seen as one of the big mentors within the party. I want to thank the people of Bomet for voting in Senator Seay as your senator for me and for the party of the UDA, because we needed him to succeed. I want to say, Mama Eunice, we are praying for you. We know that your children will hold you. Senator Seay, together with your brothers and sisters, I have seen you, 9 of you. Hold your mother, remember her, walk with her. I apologize that I have come to visit when there is a msiba. We will come to visit Mama Eunice kama hakuna msiba. Ndio tukule pamoja, tukicheka na tukimwambia kwamba akona watu hata kule Nairobi. God bless you and do you good. Asante sana. Asante Senator Ferro. Senator Seay. Thank you very much. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, my brother Hillary, together with the family, viongozi wengine wote tukiongozwa na Honorable Speaker of the Senate, Cabinet Secretaries, MPs wetu, watu wa Bomet, hamjambo? Hamjambo tena. Asante sana. Naitwa Seay, Senator wa Kajiado, na nimekuja hapa kupeana pole zangu kwa sababu haya ambayo yametokea leo ni mapenzi ya Mungu. Na Mungu hatuwezi kumswali. Nataka kumwambia rafiki yangu ambaye pale Nairobi, yeye anaishi kwangu Kajiado, na mara nyingi akiniintroduce anasema huyu ni senator wangu. Nataka kusema pole ndugu yangu. Pamoja na familia yako, mama yangu, mzazi, Mungu awapatie nguvu. Najua kwamba ni mchungu sana kupoteza baba, lakini kwa yote tunashukuru Mungu kwa vyote. Nataka kusema ya kwamba Your Excellency, tunashukuru kwa kazi mzuri ambayo mnafanya. Kila mtu anaona. Lakini kwa haya mambo yote ambayo yanasemekana,
mambo ya kotini, mimi ninashangaa kwa sababu serikali iliyopita ilikuwa na issues na kotini. Hiyo ingine hata kabla ya Kibaki ilikuwa na issues na kotini. Hii yetu leo iko na issues na kotini. Kwani ni koti tu ndio inakuwa right? Mimi ningeomba ya kwamba tutafute suluhu ya kutosha, kwa sababu mambo kama haya, na tunaelewa ya kwamba labda ni watu wawili watatu wanasumbua the entire nation. Mimi ningeomba ya kwamba tutafute suluhu ya kutosha ya kuweza kusuluhisha haya maneno, kwa sababu hawawezi kusimamisha Kenya mzima. Mimi ningeomba ya kwamba kama kuna mambo tunatakikana kufanya, kama ni sheria tuletewe, tuweke laini, kwa sababu hatuwezi simamisha mambo yote. Unaona watu wanaumia katika mambo ya hospitali, wagonjwa wanasumbuka na mambo ya NHIF, natakikana kuwekwa laini, na tayari tumeweka kama wajumbe. Kwa hivyo mimi naomba ya kwamba Your Excellency, tuko pamoja na nyinyi, salimia rais na ujue ya kwamba tuko pamoja na watu wa Kajiado, na wasalimia watu wote wa hapa na pia serikali yetu. Mungu awabariki sana, na shukuru sana. Asante. Mwisho ni kukaribisha seneta wetu wa Kirinyaga, Seneta Murango. Asante. Deputy President of the Republic of Kenya, familia Seay, our speaker, majority leader, mawaziri, mangavana, watu walio na watu wa Bomet, hamjambo. Hamjambo tena. Kwanza ni kuleta risala zangu za rambirambi kwa familia ya wakili Senator Seay, na tunamwombea Mungu ampatie nguvu ya kuweza kupambana na mawimbi ya huzuni wakati huu mgumu. Nafasi ambayo Mungu mzee ameacha, Mungu ataijaza na mambo yatakuwa sawa. Nitaongea tu jambo moja tu. Ya kwanza, Deputy President mbwa. Unajua kwa ule kwetu tunasemanga tumaini ya mbwa huisha njiko likifungwa. Unajua mbwa anakaanga nje ya njiko. As long as mlango haijafungwa na kuna moshi, hali anatulia, anajua kuna matumaini. Wewe na rais wetu William Samoei Ruto mmeshika ushukani, kwa hivyo tunajua mambo mawili, mambo mazuri itakuja. Hiyo ingine sikujua mzee, lakini Senator Seay ni rafiki yangu mkubwa sana, na kama kuna mtu ako na adabu ni Senator Seay. Hata wakati ukikaa na huyu senator chini, kama kuna SI unit ya kupima ndambu, ingekuwa inaitwa Senator Seay. Na asante sana watu wa Bomet kwa sababu ya kushikilia Senator Seay, na sisi tunasema ya kwamba tusiwe na tabia ya kupandisha na kushukisha viongozi kama bendera. Mkishikilia mtu musikilie kabisa. Rais na deputy tumwashikilie mpaka mwisho. Na nikamalizia watu wa Bomet, matumaini yetu yote na nguvu zetu zote tuziweke katika kuwashikilia hao viongozi tumewachagua. Na niwaambie kwamba mambo yatakuwa rahisi. Barabara ambayo iliyonyooka haijawahi toa dereva mzuri. Mtapita kwa mashimo, mtapita kwa bumps, lakini mshikilie hapo hapo mpaka Kenya itokee na mambo yawe mazuri zaidi. Kwa mengine machache, nasema Mungu ambariki watu wa Bomet. Naitwa Senator Murango kutoka kule Kirinyaga. Mimi ni senator wa Martha Karua. Asante sana seneta wetu kutoka Kirinyaga, amekuwa nasi tangu jana na tunashukuru. Niko pia na pole za mheshimiwa senator kutoka Uasin Gishu, Senator Mandago. Alitutumia pesa na pia ametuma pole zake, ni kwa sababu hakuweza kufika mahali hapa pali yako nazi. Asante. Bado tuko na mheshimiwa senator jirani, mheshimiwa Cherargei. Karibu senator.
Bwana asifiwe. Ongea biga Bomet. Bwana asifiwe. Cheza mbele na nyuma. Saa ile wanataka mtu tu ya kuleta nini hapa na pale ni Murango. Murango ni ule wa kuchocha watu huko nyuma tu. Kabla hajasema na Seay ni yeye anatutuliza na anakaa katika speakers funnel. Na nataka nishukuru mara mingi Your Excellency, unajua mimi ni mambo yangu inakuanga moto kidogo. Yeye ananipeanga nafasi niseme ya county ya Nandi na Kenya mzima. So we are proud of what you are doing. Na pia yeye kwa material biga Bomet anene kinyo kona mlonget kwa chairman nebo ngatutik ko kianende neki kiana message kona, so we wish you well. Ya pili, Your Excellency Deputy President, tunataka tukushukuru. We are karibu nyumbani. Tumekuambia Bomet mpaka Nandi mpaka huko kila mahali, let it be your home. Rais yako na mambo mingi anashughulika. Wewe tunataka ukuje hapa tuketi. Mimi Nandi na nataka niwaambie watu wa Bomet kila kitu imekuwa ready. Boma iko sawa, ng'ombe iko sawa, lakini unajua wewe umeokoka, utakuja na Pastor Dorcas, hatutaki tuongeze ile mambo mengine kwa sababu you are a person that you should be close to us and we are proud of what you are doing. Nataka niambie watu wa Bomet nikimalizia, Joyce relaxan kidogo, nikimalizia, wewe ulisimama na rais mpaka akakuwa rais. We don't take it for granted. Take it from us here kutoka Bomet. Urabo kijiji tamatonon ingpateta President Daktari William Kipchirchir Arap Ruto tawoi gasit kidogo. Na tunakuambia kama viongozi kutoka bonde la Ufa tuko nyuma yako na rais 100%. Wacha ile kelele unapigiwa huko. Kama unapigiwa kelele huko nje sana, kuja hapa nyumbani Bomet, tutafanya kazi na wewe, tutahakisha uko sawa, na wewe ni mtu uko na pasta, uleta tuombee hapa, sisi tunaenda mbele. So nimeona kelele mingi huko, usijali, sisi tuko nyuma yako. Kama hujaona majenerali hawajatoka, we relax. Saidia rais kudeliver. Na on the issue of judiciary, Your Excellency, we want to agree. Na nilisema jana kule Iten, na najua kesho unakuja kwangu. Nilisema judiciary Thursday tuko nyuma yako kuchukua petition. Tunataka hii Chief Justice na Judicial Service Commission watu waambie hii makesi wameresolve ni nini. Na hata mimi nilifanyia hujuma wakati ulikuwa unashikwa na wananchi wanajua hakuna cells jalala Kenya hii except ya Bomet, na wewe ulilala huko. Tutauliza kwa nini tulikuwa tunashikwa. Hata mimi sijawahi ambiwa mpaka leo. It is an offense and it is illegal and it is unconstitutional. So we want to tell judiciary, na wakiendelea tukate budget yao nusu. Ikishakuwa 50% tupea watu basari, tupea barabara na ile vitu ingine ndio tuende mbele. So we are solely behind you. Universal health coverage, community health promoters, and let me thank you. I know Governor Barichoki is here, Governor Ntutu, my friends, Governor Mutai are here. For the first time, Devolution has received money on time and we don't take it for granted. Ndio hao watu wapate mashinani. Kupiga abe ne Bomete kaleborieti bagmuli yagobo. Lakini gina meja ataregoni. Kimeje gaya affirmative action ingolenjin ak Bomet amuta nyigitinye kobo senge. Lazima gityo kira ko smart. Amu magingen 2032 ole gitakyin tanye. Okase biga Bomet nguna omeje ka ndege nyo ba in karibu town kendi wang ndege mi laminik mi akoi kerenga kora Mutai hiyo vitu yote kagere jorwen nyu Murkomen nyu kiganyo kobalchang Nandi kola berber ko agere ko uli akungoli oye ko age jagene ngoli meje otonon aka meje asamin waziri kwa heshima ngongeringitu ngaleke akojanga boisioni kebetai kidogo tu Joyce kidogo tu anan makamwa anan umeje kemwa lembech so kenyo koleja berber Nandi ko agere ko uli akandoikab koron kimeje aje boisionik makimeje kelele makimeje chi nengitoge kubiki chi kimeje chito neyakikishani kole kakesokomana keyakishan anan mauno akikonyit kandoik ngikonyit kandoik ko kekonyit bichu kikwei konyit kandoik ko kekonyit raia so kachikasi serikali na sisi naibu rais mimi kwa na maneno ni mambo iko sawa. Tunasema hii mvua inaenda mpaka mwezi wa 4 tupande maharagwe. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asanteni sana ma senators.
Nikimalizia, Your Excellency, tulipata risala za rambirambi Mheshimiwa Seay kutoka CS Kindiki hakuweza kufika mahali hapa, bali alituma usaidizi wake na ako nazi. So sitapenda kuongea mengi sana, amache kityoso amale ongi mution amun MP boisie nebo betutab raini. Senator nenyon kichami akesaun akasama lori takomingin akotakwendi tai akerib kora kandoikyo. Kimache keyai boisiet akangen ale kor kobendi na kandoichu en tai yu komi kiy nebo kokwet nebo maana. Ongitakitus siasa titen asiketestai. Kwa nibuch amache aib nafasi atach Mheshimiwa Majority Leader aweze pia kuendelea kuanzia hapo. Karibu Mheshimiwa Majority. Asante Joyce. Deputy President Rigathi Gachagua, familia ya ndugu yetu Senator Seay kiongozwa na mama yetu Eunice pamoja na ndugu zako, dada, wajukuu na wananchi watukufu wa Bomet pamoja na viongozi wote. Naomba niwasalimu wote kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. God is good and all the time. Asante. Kabla nizungumze, sababu naona masaa inaenda kabisa, na mimi najua tulikuwa tumeombwa tuchukue saa moja na tumeshapitisha hiyo saa moja ambayo tulikuwa tumeombwa. Kwa hivyo nitajaribu sana nisukume kwa haraka. Nimeambiwa tu nitambue viongozi kidogo wawili watatu, alafu kisha nafikiri nitasongesha kwa governor malizie mkondo ambao utakuwa umebaki. Wale wanamjua Senator Seay wanajua katika kazi yake ya uwakili, one of the institutions ambaye amefanya kazi naye kwa karibu sana ni kutetea walimu wetu. Kile chama cha Kenya National Union of Teachers, one of their senior lawyers ambaye wawakilisha na akapigania kazi hiyo. Walianza kazi hiyo wakiwa na ndugu Sosion, alafu ikakuja ikashikiliwa na brother Collins hapa. Huyu seneta wenu amekuwa mtetezi wa walimu sana. Kwa hivyo kwa niaba ya hao walimu wote wa Kenya mzima ambaye Senator Seay amewatumikia, nataka nichukue fursa hii nimpatie dakika moja ndugu SG brother Collins Oyu akuje aseme pole zake kwa dakika moja, alafu kisha tuendelee kutoka hapo. Karibu bwana SG, tumpigie makofi anapokuja. Asante sana Majority Leader. The Deputy President of the Republic of Kenya, Rigiji, Governor ambao wako hapa, maseneta ambao wanafanya kazi pamoja na Senator Seay, waheshimiwa wote katika county na parliament, na wananchi wote ambao wamekuja hapa, hamjambo. Hamjambo tena. Sijakuja hapa peke yangu, nimetembea na baadhi ya viongozi wakiongozwa na First Vice National Chairman Bwana Malel Langat. Nina machache tu ya kusema Majority Leader. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kumpa ndugu yangu Seay na familia nzima pole zetu kwa niaba ya Kenya National Union of Teachers. Si uongo ulivyosema Majority Leader kwamba Mheshimiwa Senator Seay ndiye amekuza chama cha walimu Kenya National Union Teachers mpaka kiwango ambacho tuko nayo hapa. Kwa niaba ya wenzangu walimu tunasema pole. Singetoka hapa bila kunena moja ama mbili. Mheshimiwa Deputy President of the Republic of Kenya, nataka kusema kwa niaba ya walimu wote kwamba kiwango ambacho mmetufikisha kama serikali ya Kenya Kwanza, walimu wote hapa tunashukuru. There's no single employment of teachers having happened in any time of this Republic of Kenya like what happened just the other day, and we want to appreciate. Wajua mambo ya walimu haitaki siasa. Na chama cha walimu Kenya National Union of Teachers, sisi tunafanya kazi na serikali iliyopo. Na serikali ya hapa ni serikali ya Kenya Kwanza. Tutawapa support ya kutosha,
in matters education, we have to move with a lot of caution. And that is exactly what is happening. You want to pray for this government as teachers of this republic so that every other child in this country gets the education that the child deserves. Asanteni sana. Pole sana ndugu yangu Bwana Seay. Asante. Asante. Tuko na PSs wengi ambao wamekuja kumpa pole ndugu yetu Seay. Na mmoja wa hao PSs yeye anafanya kazi na Senator Seay katika law firm moja. Kwa hivyo nitampatia ndugu yetu the PS for Foreign Affairs Dr. Seay Korir aje aseme pole zake na watambulishe tu makatibu wenzake ambao wamekuja nao, kisha yeye aseme pole kwa niaba yao wote kwa dakika moja. Karibu Seay, useme pole zako. Karibu. Asante sana. Wacha kwanza niombe ndugu zangu ma-PS, makatibu wakuu wasimame. Wherever you are, please. Tuseme tu wote kwa pamoja pole. Asante sana. It's all right. Okay. Thank you very much. Mimi naitwa Abraham Korir Seay, katibu mkuu katika Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni, na kwa niaba ya ndugu zangu walio hapa, makatibu wote, tumekuja kuleta pole zetu kwa ndugu yetu Senator Seay na familia yote kwa ujumla. Jambo ambalo tunaweza tu kusema kwa ufupi ni kwamba Mungu wa amani awashike, awashughulikie, awalinde na awazingire. Seay ni ndugu yangu, tumefanya kazi naye kwa miaka mingi. Ni mtu anapenda haki, ni mtu anapenda watu. Nyinyi watu wa Bomet mna bahati ya kipekee sana kuwa na kiongozi kama huyu. Na sisi kama makatibu tumekuja hapa kama implementers wa policies na programs za serikali, kuhakikishia watu wa Bomet na watu wote wa Kenya kwa ujumla mbele ya naibu wa rais ya kwamba tutafanya kazi kadri ya uwezo wetu kusukuma gurudumu ya implementation ya policies na programs za serikali mbele. Asanteni sana. Mungu awasitiri na awafanyie mema. Asante. Thank you. Asante Dr. Seay. Nafikiri tulikuwa tumesema you introduce your colleagues but tulisahau, so I'll just quickly wacha niwataje majina because there are about 3 or 4. Wa kwanza just stand so that I say their names. Huyu anaitwa Generali Nixon Korir. He's a PS for lands. Yeye anasimamia mashamba. Kwa hivyo governor, ile shida yako ya dumping site ya town, huyu mtu asitoke Bomet leo. Mazingira, mambo ya environment, anatoka Nakuru County. Huyu ni mtoto wetu wa nyumbani hapa Bomet, anaitwa Aurelia Rono. Yeye ni PS katika Prime Cabinet Secretary Office in charge of Parliamentary Affairs. Wa mwisho ni huyu Dr. Rono, Dr. Paul Rono, ni mtoto wa Bomet na Kericho pia. Yeye anasimamia mambo ya agriculture. Asanteni sana. Alafu kisha Senator Seay, nimepatiwa pole tukiwa hapa ya senator colleagues watatu ambao kwa njia moja ama nyingine hawakuweza kufika. Senator Cheptumo kutoka Baringo, Senator Chesang wa Transmara na Mheshimiwa Kangogo Bowen. From Trans Nzoia. Senator Chesang ni wa Trans Nzoia. Kangogo Bowen, MP Marakwet East, wametumana pole zao. Kisha nikielekea kumalizia, niseme tu pia nami kwa niaba ya wananchi wote wa Kericho Seay, tunataka tukupe pole zetu. Wewe pamoja na mama mzazi na jamii yenu yote kwa jumla, na wananchi wa Bomet ambaye wewe unawakilisha, na wakati uko na majonzi wanasikia uchungu pia hao kama vile watu wengine wote. Nikupe pole zangu pia kutoka kwa jamii yangu, sababu wewe ni rafiki wa karibu. Na niseme kwa muda ule ambao tumefanya kazi na wewe, kwanza kama rafiki na kisha kama colleagues katika Senate, nimekujua vizuri sana. Na mimi nashukuru Mwenyezi Mungu
kwamba huyu mzee ambaye analala hapa, hata kama sikumjua binafsi, tumepatana naye maybe mara moja ama mbili, kutoka kwa matunda yake ambaye ni wewe, ambaye ninajua zaidi katika familia hii, tunaweza tukasema kweli yeye alifanya vyema kukulea na kukuonesha njia katika maisha paka mahali umefika. Wakati huyu Senator Seay aliniambia ati anataka kuingia kwa siasa, mimi kama vile Veronica alisema, nilipingana na yeye sana. Nilikataa kabisa, na tulichukua kama wiki mbili tukibishana. Kweli, tulichukua kama wiki mbili tukibishana na yeye, nikimwambia tafadhali ndugu yangu, wewe, sababu kuna mambo ambayo nilikuwa nimeona kukuhusu. Ya kwanza, unajua huyu Seay ni mtu mpole sana. Na sasa mimi nilikuwa naona yeye anaingia kwa siasa. Na unajua kuna siasa, halafu kuna siasa ya Bomet. Hasa nilikuwa naangalia yeye, nasema huyu ndugu yangu ataweza hii siasa ya Bomet, na inaendanga mpaka unaongeza karate saa nyingine. Nasema anyway. Ya pili ni kwa sababu yeye pia ni mtu anatusaidia kwa kazi nyingi sana. Lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, watu wa Bomet walikupa fursa. Na mimi nataka nitoe ripoti hapa. Speaker amenikumbusha leo kwamba wakati juzi tulikuwa tunafunga Senate, tulikuwa tunapewa ripoti ya vile kamati, na mimi ndio nilikuwa nasoma kamati za Senate zimefanya kazi. Kamati zote tulikuwa tunawaambia kuna petitions ama nini ama bills ambazo wamechelewesha. Kuna kamati moja peke yake ambaye ilikuwa imemaliza bills zote zile wako nazo, statements na petition. It is none other than the Committee of Justice and Legal Affairs, ambaye chairman wake sio mwingine ni huyu Hilary Seay ambaye yako hapa. A very diligent and hardworking servant. Kwa hivyo, on behalf of all your colleagues, senators wale wote ambao wajafika na wale wamefika, sisi tunataka tukwambie pole and say it's a great privilege working with you. Continue working hard na Mungu atakuinua kwa kazi ile unafanya. Nebo mwisho ko big up ka kwa moja wech kongoi engado na ted nekikikochi chorwani nyun Senator Hilary Seay. Aka we kwa kongoi ole kyogo ne kandoindet nengemi Senate komarue en boisiet. Ikilege akoyoe boisiet kule nyolundo. Aka wekini kongoi inendet ndamun bilishek tugul chebo serikali ak boisionik chekimokchinigei siketoten bandab tai nebo Kenya Kwanza ko support ni Mheshimiwa Hilary Seay. Either go speaker anan komiten akot yono kokoito ngalekab support nebo sheria choton. Awe kwa kongoi akayan ngolyo nekamwa kandoik chekakongalal tugul en tai yu kole kandoik ongenamagen keekun kit agenge. Ongenamagen, lakini mi ngolyot kityo nomoche ateshi kele matongwe ngalechoton kemwoe kityo yon kakituye en tai yu. Bore kebesie ko chitugul bandanyin akai ketuye kora. Amache yan kakimwa kuni kele moe kenamagen keeku kit agenge. Nebo mwisho omwowe chako kwek line agenge. Pakolenjech ngomwa mheshimiwa uonga ngongana ngone kolelen ongetekiske chekikilewen ak chemi office. Kole ngotekis chitugul boisietab age akasora bach ole uonga yan yoto. Pakongoecherarge akine akobunjan boundary noto kotorchige waziri nekikikochi boisiet orobochi kora ara omyenwany en ngalechu. Omoche ketekiske bangi ngele ketekis oyoni. Konyokowech kora chito kotorchige age orobochi. Ongeekun agenge nebo manit akomwoe ole omoche ketokchingei ano. Amoche kityo asom en kaming'etabge. Ko kikandoik tugul chebo gaa ongoam ngalek chetekebolchinotige en tai yu akemwoe ole melianen meyai ni. Ongewekyin Jehova kongoi en nabas nekikonech nebo serikali akekerchigei kot akepangan boisionik chemiach kekanapte emet ninyon akaitun betut age. Ongoam kotenjon en ropta nekakonyo en betuni Ibrahim. Na naib nafasini attach governor nebo emoni nebo Bomet, Professor Hilary Barchok, konyokotestai program enyon si kemuch kekesun betuni Ibrahim. Kongoi mising. Asante. Our Deputy President, Mheshimiwa Rigathi, Mama Mjane, Eunice na watoto wakiongozwa na our Senator, Wakili Hilary Seay, waishi. Tusalimiane kwa nafasi hii kwanza kushukuru Mungu ambaye amejalia sisi sote
tukuje tusimamie na familia ya seneta wetu kuomboleza baba wetu ambaye ametuacha. Nasimama hapa kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu na watu wote wa Bomet. Niseme pole. Poleni sana seneta na familia yote. Poleni sana sana. Kwa sababu ya mvua, pengine hapo baadaye nitaongeza tu moja, ningependa kuwa from our neighboring counties wakuja hapa mbele, watu wetu pole sao, na kwa niaba ya area sao. Tunaanzia na Governor Ntutu. Karibu, Your Excellency. Asante sana Governor wetu wa Bomet, Eunice, na watoto wako wote na viongozi wote ambao wamehudhuria hii mazishi ya Mzee Philip, na wakaaji wa Bomet na Kenya kwa jumla. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo. Yangu yatakuwa machache sana. Kwa niaba ya wakaaji wa kaunti ya Narok, nimekuja kusema pole kwa kupoteza mzee wetu. Nimemjua yeye tangu zamani. Kuna wakati wakaaji wa Narok walimpelekea kesi ambayo ilikuwa inahusu ardhi na akatusaidia sana. Ndiposa wakati alipopata shida niliweza kufika hapa juzi Jumamosi. Mzee alikuwa ameanza kukonjeka. Mimi yangu ni kusema tu pole. Nafikiri Mama Eunice, unaona kweli huyu kijana ambaye mmemzaa, ambaye tunamuita yeye senator, yeye ako na marafiki wengi sana. Nafikiri ukiona tu hapa hata wewe mwenyewe unafurahi. Na unajua yale ambayo tulizungumza siku ile Jumamosi nilipofika hapa. So mimi yangu ni kusema tu pole. Ya pili ni kwamba Your Excellency the Deputy President, karibu South Rift. Mimi na hao wanaume wawili ambao unawaona hapa, wa Kericho na wa Bomet na mimi wa Narok, tunashikilia serikali yetu tukufu ya Kenya Kwanza kuhakikisha ya kwamba wananchi tunawafanyia kazi. Na pia kama vile wale wa Bomet wamesema, kwako pale Narok ni nyumbani kwako. Ukiwa unatembea, na najua tulikuwa na wewe wakati mwezi wa 12 na mwezi wa 10, bado tunakuhitaji uwe pamoja na sisi, tuendelee na mambo ya maendeleo. Tusukume hii gurudumu ya maendeleo tukisaidia rais. Jambo la mwisho, na ni vizuri niseme kwa sababu naona leo viongozi wako hapa. Shida ambayo sasa tuko naye ni kati ya viongozi ya Kenya Kwanza. Na Kenya inatuangalia sisi kama Kenya Kwanza. Sasa ukitoka hapo baada ya Deputy President na kwenda chini, unasikia mtu akishika hii microphone ni kama anataka kujiuliza mwingine, kwa nini wewe unafanya hivi, kwa nini unafanya hivi. Mimi nataka kutoa wito kwa nyinyi viongozi. Sisi tumechaguliwa tusaidie rais na makamu wa rais ili tusukume Kenya mbele. Lakini sasa ukishika hii microphone, badala ya kutafuta ofisi ya huyo waziri ama governor ama MP uende umwambie tuko na shida kwa kaunti yako, mnaanza kelele. Mimi nataka kukuambia Mheshimiwa Naibu ya Rais, unajua tumeweka wewe na kiongozi wetu rais mbele. Ukiona kama ni Ole Ndutu ndiye analeta shida kwa Narok County, mbona usimuite na huyo ambaye wanagombana, umwambie kwa nini nyinyi mnaenda kugombana mbele ya wananchi? Kwa sababu ni mbaya. Hawa wananchi ambao unaona hapa wanataka tuwafanyie kazi. Na ile muda ambayo tumepewa ya miaka 5, miaka 1.5 imeenda. Sasa hii ikifika 2027, hao wananchi tutakuja kuambia nini? Kama tunapoteza wakati kugombana na kusema sijui mambo ya mwaka gani, na hii ambayo tumepewa nafasi na Mungu lazima tufanyie kazi. Mimi ni wito wangu tu, kwa sababu nimeona tabia nyingine hata opposition wanaenda kutuchekea huko kusema hawa wanasema nini. Hiyo sio mzuri. Ni sisi tushikiane pamoja ili tuende mbele. Kwa haya machache ama mengi, Mungu amweke marehemu pali pema peponi. Dear Excellency, Deputy President of the Republic of Kenya, and allow me to use all other substitute protocols because of the rains.
familia of my brother Hilary Seay na watu wote wa Bomet, pia vile vile nimekuja kutoka Kericho to bring in my condolence on behalf of the great people of Kericho. Hilary Seay, though we might have not met your father when he was alive, but when we look into you and your character and that of your siblings, we can confirm that he was a great man that educated all of you and made sure that they gave you a life and a very decent life. For that reason, tunasema pole sana, and we want to say God condole with you. Secondly, Your Excellency, I have had many stories here and stories about Bomet. I want to say this because Kericho and Bomet is one county. In this county of Bomet, there are great people. Na ni watu wazuri hawa watu wa Bomet. Tuko na Professor Mibei anatoka hapa Bomet. Tuko na Professor Ezra anatoka wapi? Bomet. In fact, as we are talking now, there are evidences of a lot of work taking place in these counties. We were there the other day launching with Barchok scholarship of 625 youths to join vocational training centers so that we create plumbers, we create mechanics, and when you'll be bringing in the affordable housing program to Kericho and Bomet, we will have already produced workmanship that will work in our regions. And so despite all that, I want to congratulate the people of Bomet because I know for a fact that tukiendelea kushikana hivi kwa hii region yetu wote wa South Rift, we will move together. Lastly, Your Excellency, I want to confirm and agree with the President on matters judiciary. Hilary Seay is my personal advocate and is also the lawyer of Kericho County. For the last 1 year as counties, we have suffered setbacks with judiciary. You appoint a CC here, some idler ran to court, and without even looking into the matter, judge just dismisses, just gives out interim orders. I'm worried that the judicial activism in this nation, if we are not careful, another idler somewhere will go and write some petition that the president should not visit a toilet for the next 2 months. And because these judges are so careless, I suspect they don't even read what they have been presented, they will give me the orders for the president not to visit the toilet for the next 2 months. So we have a very bad judicial system, a very bad judicial activism that we must stem as a nation. La mwisho, kogemwa agamacha magongoi, angamunchang tukio na libwechi president kebeni tayuno. But the one conversation we must make as we move forward, even as I conclude, is how do we create jobs for the many youths here who believed in the hustler narrative? The conversation as we go forward will no longer about us leaders, but we are going to inject political hygiene so that we discuss issues that concerns the people that elected us, the many youths that are desperate and they need a life. And we have decided with Barchok that we will lead from the front to make sure that we create stimulus programs in the 15% that come to counties and ensure that our youth get what can sustain them. Tulikuwa tumeongea about the referral. And as we speak today, nilikuwa nimesema tukiwa Sotik, that Nakuru used to be the provincial headquarters. Eldoret used to be the provincial headquarters. For that reason, President Moi developed Eldoret. Kenyatta came and developed Nakuru. When devolution came, and we have now the 3 counties of Bomet, Kericho, and Narok, it is time now that we are appealing to the government that we now put in more resources to these counties so that they can also grow and be able to compete with the rest. Even as we commit that 15% given to us, we will do our best. Nataka nimalizie hivi, I know time is gone. Murkomen, nataka nisema asante for what you are doing. I know you have held us in Kericho kwa Malami, and those lands are good. Now, ile serikali nyingine ya Jubilee, kwa himana mego mie, ortinwek, chemini kwa ngete Sotik, iwago che blanket, ko chapatiki ko laro tatukul ko gesta. And many other lands that was done those days are no longer possible. So my appeal is that as we do these roles we are asking for, we do quality work that will be able to serve us for the next generation. Otherwise, speaking of Bomet, nasema pole, Mungu awabariki, and may God continue to condole with the family of Seay, who is also a relative to me and a friend and a brother. God bless you, and may God comfort you. Asante sana. Asante sana kwa makavana ambao umeongea na kutoa pole sao. So we want to take the shortest time possible, na ninawashukuru watu wa Bomet. Mumetulia na tuendelee kutulia mpaka mwisho. So I want to take this opportunity kuwakaribisha mawaziri wote wakuja hapa, and then finally tutapea speaker wetu aongee na karibisha wa deputy president. So all
the CSS, mkuje mtoe pole zenu. Karibu. CS. Your Excellency, Deputy President, familia ya Senator Seay, the people of Bomet, tumefika nikiwa pia nimefika nyumbani tupeane pole zetu nikiwa moja ya watoto wa Bomet. Nataka niwashukuru sana kwa kazi nzuri tumesaidia familia ya Eunice. Nilikuwa hapa juzi Jumamosi, Your Excellency, kufariji familia. Vile tumesikiza, Seay is a very humble leader. We have worked together. We know Seay very well. I want to acknowledge the work of the church. Seay, not much has been said in the relationship of Seay and the church. And led by Bishop Dr. Langat, the head of Africa Gospel Church, we do know the testimony and the support Seay gives to the church. So it is not only limited to the party, it is not only limited to the people of Bomet. Seay has done a lot of work for the church and is a pillar. I know when we've been developing the heart hospital in Tenwek, Seay has been the point person who has linked the church and even our president in terms of sorting out the tax issues of Bomet Tenwek Hospital. So, Bwana Seay, pole sana. We really feel with you. As Senator Veronica has said, the death of a father breaks the back of a family, because the father is the head of the home and it leaves the home vulnerable. But in the same Bible, in Saburi or Psalm 116, the death of a saint can also be precious. So we want to pray that God Almighty will receive the late Philip Langat in his doorstep. And as we work together as the people of Bomet, having lost a leader or the father of a leader, we'll work together in unison. Pole sana, Speaker wa Senate, for the loss of the father of one of your pillars in Senate. Tumeshukuru, tumefika pamoja kufariji familia, kufariji sisi watu wa Bomet, na tutafanya kazi pamoja Seay to ensure that the family moves forward in the spirit now that the father is not there. I will very quickly, na heshima kubwa sana, stop there, lakini kwa sababu nasimamia maneno ya stima, na wakati mwingine hapo Sotik mlinituma niende niangalie maneno ya Sotik. Nimekutana na viongozi wa Bomet, na pia nimekutana na viongozi wa upande zote. In my boardroom, I met with these leaders na tukaongea maneno ya stima ya Bomet, how we are going to actualize the last mile, Your Excellency. In the budget, as you have gone around with His Excellency the President, we have got very clear programs, we've got specific allocations, and because I didn't brief you on this, in Bomet, we've got an allocation of 1.09 billion on the last mile. Na tumeongea na viongozi. So we'll do that work, ili kwamba tuendelee kusindua na kuhakikisha kwamba the development that this government promised our people when we voted Kenya Kwanza in are actualized. Let me end there, Your Excellency, because kwa heshima kubwa sana kwa sababu ya mvua. But as I end, let me introduce my colleagues who will say one or two things. Najua nimekuja na pole ya mawaziri, tulikuwa na baraza la mawaziri asubuhi leo, and Chelugui alikuwa afika hapa, ametuma pole zake. Nimekuja na Soiban Tuya, waziri, nataka ukuje useme pole kwa niaba ya mawaziri. I know we are here with our captain, he'll do that better.
Florence Bore kuja sema pole yako na Murkomen, you can also join us. Asante. Your Excellency, our Deputy President, jamii ya ndugu yetu Senator Wakili Seay, na mama na familia yote ya mzee Philip, viongozi wote, magavana, wabunge, mawaziri wenzangu na watu wa Bomet. Bwana Yesu asifiwe. Losu no cheiso na kanisa, Bishop wangu, Bishop Langat na kanisa lote na watambua. Kwa machache sana ni kusema pole ndugu yetu Seay. We are here to show our solidarity with you. Na as a professional colleague na colleague ambaye tumefanya kazi pamoja kusimamia chama na kuwa deskmates pale Senate for 1.5 months, I can attest that even evidenced by the people who are here to support you, you have been a pillar to the party, you have been a pillar to the Kenya Kwanza government, and we pray for you and your family for strength, na kuwashukuru watu wa Bomet kwa kumchagua Mheshimiwa Senator Seay. Majority leader amesema tulihofia kwa sababu ya siasa za Bomet, lakini mumemchagua because of the quality of his work. Na we are here to attest that yeye ni mtu ambaye anatusimamia kwa sehemu kubwa. Bwana awafariji na aendelee kuwalinda. Sitanena mengi kwa sababu Mheshimiwa Naibu Rais yuko hapa na atanena kwa niaba yetu. Lakini watu wa Bomet na wa Kenya kwa jumla ni kuwahakikishia ya kwamba Rais wetu William Ruto pamoja na Deputy President Rigathi wameshikilia usukani wa nchi vilivyo. Na vile tulipata nchi hii, yale ile mikakati na mipangilio ya serikali ambayo yanaendelea ni ya kufufua na kuistawisha uchumi wetu. And Your Excellency, when I listen to the people who make noise, I have not heard anybody giving us an alternative plan. All I have heard is people poking holes on the Kenya Kwanza government plan. If we had an alternative plan, we would listen. But because we have a plan and we are moving forward, tunaomba wananchi wa Kenya muendelee kutuombea na kutushikilia. Sisi tuko hapa kustawisha uchumi wa nchi yetu. Na tunaangalia kila idara ya serikali. Hata idara ya environment, climate change na forestry, tunaangalia jinsi itaweza kuchangia katika uchumi through the bottom-up economic transformation agenda. Na asante viongozi wa Bomet kwa kuendelea kuistawisha misitu yetu. Mheshimiwa Mandazi, Siongiroi, na nawashukuru watu wa Siongiroi. Tunaenda kuelekea kuweka ua katika Siongiroi. Na pia Masai Mau Forest. Na zingine zote tutaenda utaratibu. Na tunajua iko na issues nyingi sana. Lakini we will do that with public participation. Na lazima tuwe na uhusiano mwema kati ya wananchi na Kenya Forest Service. Na hiyo tutahakikisha. Bwana Yesu awabariki sana. Asanteni. Florence akikuja, munikubalie with humility, Your Excellency, to acknowledge the presence of Central Bank Deputy Governor Dr. Susan Koech. You can wave pole. Susan Koech alifika hapa jana, amelala kwa hii boma. Susan kokicham gemi tugul olikikibongani ngalek yemenjo kichepyosa nikimioto ninegen kikuren chebo muren. Kongoi mising Susan. Thank you so much. Karibu. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, familia ya Hillary, nataka kusema pole sana. Viongozi ambao wako hapa, nataka kusema pole sana Hillary for losing your father. I know you have been a role model and you've been a good support, not just to government, not just to the party, but even to your colleagues and friends like me, that you've been close to me. Na mamu tia mising,
en family nebo Senator Hillary amun kokobet kwanda. Nebo oeng na namwa en kutit ale nafasi nekitinye kandoindet nana som en kaminginetabgei kandoik kyok chekitinye kaikai ongeboisien nafasi ni kiborchin direction biik kyok kigilgei kesupporten serikalit ak yon kakisich nafasi nebo jukwaa ongomong ng'alek chetechech echek tugul. Nono som ine ale tai kibendi matutongemwa ng'alek matutongerotyingei aibu akot yon kitinye kandoindet number 2 nemiten ireu. Ak amache asom kandoikab kanisa matos isigei yan kakimaken mistake ko ki kandoik oib nafasi omwa oib nafasi kelenji biik kyok kotulian. Your Excellency, we want to thank you for the opportunity that you gave us with His Excellency the President, the opportunity to serve in this government. Mimi ni ule wa kutafuta kazi kule nje na nimekuwa nikikazana kabisa. Tumeshafanya bilateral labor agreements with 19 countries. Wakati huu tunatafuta nurses 2,500. Na hiyo advert ambayo imeondoka imeenda huko nje, tumepata wauguzi wachache sana. Nataka kuwaomba na niombe kwamba kama tuko na students ambao waligraduate kwa Kenya Medical School, Training School, ama nurses that have a degree in nursing, this is an opportunity. Na hizo nafasi ambao zimetokezea saa hii, a nurse with no experience wanalipa 150,000, 150,000. If you have some experience, then you can even earn more than that 150. So I just want to say I'm here to support the government of the day and to ensure that we work for Kenyans for the work that we've been given. Nataka kusema asante na nitamwalika mwenzangu Mheshimiwa Waziri Kipchumba Murkomen. Karibu. Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Hillary Seay na familia yako, mama na ndugu zako na dada, Mheshimiwa Speaker wangu, he was my speaker, I think I voted for you. Mawaziri wenzangu, waheshimiwa wenzangu, wananchi wote wa Bomet, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ongea katika Bomet, amke. Kongoi. Ya kwanza, Your Excellency, najua tumekuja wengi hapa kufariji rafiki yangu na ndugu yangu Hillary Seay. Hillary Seay sio rafiki tu, ni ndugu. Ni ndugu yangu na ile uchungu anasikia nasikia. Kwa sababu wengine wengi wetu hapa pengine tumejuana kisiasa, lakini nimejuana na Seay kama marafiki. Tulikuwa marafiki na Seay kutoka 2001, Your Excellency. Akiwa first year, mimi niko second year kwa University of Nairobi Law School. Na wakati huo alifika tu hiyo class ya Seay, niko na heshima sana kina Sifuna, Seay na hiyo timu yake. Sifuna pia senator alikuwa kwa hiyo class. Walifika kama tunaomba kura. Na mimi nilikuwa nimesimama nichakuliwe kama mwenyekiti ya mawakili wote. Ilikuwa Law Students Society. Mimi sasa nikikampaign, Seay ndio alikuwa ananiendea chini chini. Ni mtu anajua kuunganisha waya chini chini. Hiyo class walifanya nikachakuliwa nikuwe chairman ya KLSS for the first time a second year in the history of University of Nairobi. Kwa sababu huyu Seay nikajua huyu mtu ni mtu ya style. Na hata siku hiyo nikiomba kura kama ingekuwa ni ukabila singepata.
because tulikuwa Kalenjin students 12 hivi. Wale wengine wote walikuwa Kenya mzima. Lakini because of his ability, he's a nationalist, he has friends, tukajuana kutoka hapo. Huyu Seay, Your Excellency, tulipomaliza shule, tulianza biashara pamoja. Mimi kwanza nilianza na Mheshimiwa Korir Sing'oei. Alianza kwanza, alafu tukakutana pamoja. Tukaanza law firm inaitwa Sing'oei and Murkomen. Alafu sasa 2012 hapo, rais akanichukua, akaniweka kwa chama, nikaingia huko, nikatafuta Sing'oei, nikamwambia kuja pia. Akakuja kuwa yeye ndiye anaandika manifesto, mimi napambana na kazi nyingine ambayo Seay alikuja kufanya baadaye. Sisi wote, mimi nikachakuliwa, huyu Sing'oei akakuwa advisor ya rais, ya naibu wa rais. Ilipofanyika hivyo, tukajiuliza hii biashara tutaendeleza iende namna gani? Na tutafute mtu mwenye ako na uwezo na ni mwaminifu na ni mtu ambaye ana focus. Nikaenda kutafuta Seay, alikuwa kwa law firm ya Letangule. Nikatafuta ule rafiki yangu ya zamani, kamwambia kuja. Kufika tukabadilisha jina ya law firm ikakuwa SMS Advocates, Sing'oei, Murkomen and Seay. Tukaendelea kutoka hapo, tukawaachia Seay aendeshe hiyo law firm, Your Excellency, and he did a fantastic job. If you want a very good, mtu anafanya kazi mzuri, unatafuta kwanza mtu mwaminifu. Kuna watu technically qualified kwa mambo mingi, lakini uaminifu ni kitu ngumu. Seay is a very honest man, a very committed, honest person. Na yeye akaendelea kutoka hapo. Tulipoendelea na siasa, sasa ile shida tulipata kwa Jubilee, kwanza nilimweka kwa Jubilee Disciplinary Committee. Hata siku moja alikuwa anasimamia kesi ya Sing'oei. Akaleta shida, akasema I cannot rule against Sing'oei because he has not done anything wrong. Karibu tukue kwa shida na naibu wa rais huyo akagonga meza akatuambia huyu awachilie kiti. We have come all the way. Huyu ametusaidia sana. Mnajua ile shida tulipitia wakati rais yetu wa zamani Uhuru alipoenda kando. The lawyer who really helped us is Sing'oei, is Seay. Seay was running around for everybody. Alikuwa lawyer ya Aisha, the late Dory, Sylvia PS, akakuwa lawyer yangu na Susan Kika, akakuwa lawyer ya PS Koech. Sisi wote wakati tulikuwa tunasungushwa, Seay was the guy who went to court for us. And there is no time. Kuna mtu amesema hapa, I think ni Aaron. There is no time ungepigia, no ni Veronica. Hakuna siku ungepigia Seay hata kama ni usiku asitokezee kutetea hii serikali. The reason why we have this government, Your Excellency, is for quiet people like Seay ambao walikuwa wanafanya kazi behind the scenes to help us to succeed against all odds. Now I want to tell my friend, you have been a very good friend. You have lost your father. It is like my father. Your pain is like my pain. And my family feels what you feel. And you know we are one. We are one family. Huyu Seay ni rafiki yangu wa dhati. Sana. Sana sana. Hata nikikuja hii Bomet, tulikataa kukuja kufanya campaign last term because watu hawangeamini kwamba tusipokuja during nomination hatutafavor Seay. So tukamwambia Seay, pambana tu na Christopher na Soshon, tutakuombea kwa huko na tukipata kitu tutapitisha chini, lakini hatutakanyaga Bomet. Na tulikuwa tunajiuliza, na hii mtu mpole sana, ataweza fanya mpaka akuwe senator. But he did so well. And I want to say kwa watu wa Bomet, mlipata kiongozi shupavu, mtu mpenda Mungu, mpenda watu na mtu mpenda kazi. Vile wanasema kazi ilipata mtu, ni Seay alipata kazi ambayo ilifaa. Na kitu nyingine about Seay, wakati tukikampaign, tulikuwa na kina Barchok, kupanga namna hiyo. Seay tulikuja kukundua ni mtu wa kuunganisha watu. He works so hard to make sure that everybody sits together. Na mimi nakushukuru sana kwa wakati wote umekuwa ukituunganisha pamoja, viongozi wakae pamoja. I want to tell you that we are going to stand by you and to support you. Your Excellency, mheshimiwa huyu Seay tumeenda na yeye mpaka China juzi. Wakati rais alinituma akaniambia niende nitetee projects za barabara na pia Bosto Dam, tulikuwa na Seay huko China, akasema wacha hata mimi nione ndio nisikie hii mambo ya Bosto Dam. So he's been working very hard and I think we wish you well, ma'am. Pole sana. Your sisters and brothers who are in the US, they are my friends Cornelius and
Malek, all of you, thank you very much. You've been very good friends. You are a one family. Uzuri moja, mnakaa pamoja. Even this challenge ya kutokuwa na mzee, umoja wenu ndio utafanya nyinyi mkae pamoja, msukume muende mbele na mfanye mambo yetu iende mbele. Mimi nataka tu niwahakikishie kwamba mimi ni Mkristo, mimi ni mwalimu, nilikuwa mwalimu ya Sunday school, mimi ni kijana ya Reverend, mimi najua nini nasema kwa mazishi na nini nasema kwa rally. Ya, unajua nimepita hapo. Unajua na mimi nataka kuwa encourage na ile wimbo yenye iko tienwog chekilo asune Jehova. Kala ye kigasi konditab Jesu yetun gonya kokeny. Ako itsaid ne mai kesuke. Ketutosi engipsengwet akichek chekikondo. Ye kikure kainai kemi tukul. Ye kikure kainaik cho. Ye kikure kainaik cho. Ye kikure kainaik cho. Ye kikure kainaik kemi tukul. Unajua sisi wanasiasa tukifika mazishi kama hii, badala ya kufikiria sana kuhusu our lives na what will happen to us, what will God say about us. Ngoja kidogo madam, usijali. Huyu ni ndugu yangu ako hapa kidogo tu 1 minute. Sometimes, and this is important, sometimes tunasahau kwa sababu kichwa yetu tu iko kwa nani atanipigia makofi. Mimi nimeona wengine unafika mazishi, unafika kwa sababu umechelewa, unaingia, unaitwa, unakuja juu, unasema pole pole sana kwa mama huyu mwenye amelala hapa mutio. Alafu unaanza siasa. Baadaye unaambiwa haikuwa mama, ilikuwa ni mtoto. Yeah. Kwa sababu roho zetu zimewekwa sana kwa siasa. Na unajua wengine nilienda mazishi nyingine juzi na mwingine akaongelelea familia, Your Excellency, 3 minutes. 2 minutes actually, kufika hata 2 minutes. Akasema nini pole hehe. Alafu akasema Murkomen dakika 10. So mtu mwenye anasoma anaona kwa online anafikiria Murkomen alifanyika nini? Kwa sababu anaona ni mazishi lakini agenda ni Murkomen. Na hiyo nimezoea, si mbaya. Unajua mimi sasa nimekuwa mzee kidogo, uliniambia. Hii watu wengine wapige kelele kidogo, si mbaya watu wakipiga kelele, hiyo ni sawa. Lakini kwa sababu sasa nilisoma Biblia inasema kinga talakwa kwa kia chibala kwandit, lakini amuga yetu kabagaktane la kwandit. So hiyo inasema, Your Excellency, when I was a child I did the things of children, but now I'm a grown up, I must behave like a grown up. So ukiona mimi na relax namna hii, nimekuwa mtu sasa hapo mbele. Mimi nataka niseme to Your Excellency, because I know hii projects yenye nafanya, Davis 1 minute. Hii projects yenye nasema nafanya hapa na tunafanya kwa Kenya mzima, si ya Murkomen, ni yako na rais. Mimi ni mtu yako ya mkono. Mimi ni mtu yenu ya mkono. Na mnajua ninachapa hiyo kazi. Sisi hatupangie barabara kwa mazishi, tunapangia ofisi. Na Mheshimiwa Seay ameongoza wajumbe yote na sio wajinga. Walikuja ofisi yangu, tukakaa chini, tukapanga. Tulipomaliza kwa ofisi, tukaenda kwa rais. Rais na wewe unakumbuka, mkaweka stamp. Mkaniambia pitia hapa, vumilia kidogo, tuko na shida ya deni nini, lakini vumilia. Kutoka hapo tukakuja ground na viongozi. Tukasunguka, tukaenda barabara ya Merigi mpaka Longisa, mpaka Chemaner, tukaingia hii barabara hii yetu hii ya Sigor hapa. Tumepanga, Your Excellency, things are going on well. In fact, contractor wetu ya barabara ya Meriki hiyo 75 km mlilaunch na rais, sasa ameshafanya, anasonga na ako site, na tuta make sure that amekaa site mpaka amalize. Barabara yetu ya Sigor hapa tutahakikisha inaendelea, inasonga mbele. Your Excellency, hao wananchi nilipokuja hapa na hao viongozi, Mheshimiwa Seay alituleta hapa nyumbani, tukakaa chini, tukapanga maneno. Lakini kitembea kwa hiki kijiji, wazee wa kijiji hii, kuna bridge hapa inaitwa Kaptambuliet, wameomba kwa miaka mingi, Your Excellency. Nikaenda kwa sababu niliona kwa macho yangu, hata waliniletea mbuzi kwa mtoni hapo. Nikamwambia na washukuru, lakini lazima nichape kazi. Tumedesign,
tutarudi na wewe Your Excellency to launch hivi karibuni, wapate hiyo bridge. Itakuwa shortcut from Bomet town ikuje ipite ielekee upande huu. Your Excellency, kuna barabara zingine ambazo hao watu wameomba. Barabara hii ya Kapkwen Olbutio iende hapo Sigor na Tumoi kwa Governor Isaac pale Shongiroi, alafu iende Tumoi kwa upande huu na iteremke mpaka iende Sotik. Hawa viongozi wameomba, ani kwa ruhusa yako tutaweka kwa mpango, tutuone tutafute some resources to make sure tunasukuma kwenda mbele. Ile barabara umekujia Your Excellency, umeona imeharibika ya Kapkwen mpaka iende Leketetiet na iko na bridge kidogo hapo ndani ambayo inaitwa Mogoko Uet Bridge. Sisi hao watu wameomba immediately mvua ikienda chini tutahakikisha tumeweka mara mzuri, even as we look for money ya mambo ya lami tutahakikisha tumeweka bridge na mambo ya mazuri. Your Excellency, maintenance ya barabara yetu ya Chebole mpaka Chebunyo tumetangaza tayari, it is ready, na wewe viongozi hao wanajua tumetangaza hiyo. Also when the rains go down the contractor will be able to come to site. Tunafanya kazi yetu kwa mpango, tutahakikisha hii kazi inasonga mbele, au wananchi wanapata maendeleo. Nimeongea na hao viongozi pia wakati tulikuwa hapa, waliomba ile airstrip ya Bomet itengenezwe ikuwe kubwa. Lakini pia niliwaambia watafute shamba kama tutaweza kufanya kuwa kubwa. Tayari wanatafuta, wanaongelesha majirani, tuone kama tukanaweza chukua barabara ipite juu kidogo ndio tuweze tukatengeneza the airstrip ikuwe refu. Na vile tumefanya Your Excellency kwa Kericho, we will also do it here. Kericho, we are working with the governor and majority leader. We want to make sure that we compensate the investors so that we can do a good tarmac road. Kwa hivyo tunasukuma kazi. Siku hizi tu mimi ni kazi. Niliwacha ile ingine. Mimi ni kazi. Na ninataka niwachie hapo niseme Your Excellency, in closing, you have been a dependable supporter and strong pillar of President William Ruto. Your Excellency, the way you've told me before, I want you to remain in that ruthless focus. Nilikuwa na deputy president akiwa deputy president. Kwa sababu watu wengine hawawezi kuongelelea rais, watakujia kwako wakupake matope, wakupikie kelele, kwa sababu wanataka wewe usonge kidogo ndio wapate mwanya ya kufikia rais. Where you have been a shield of our president. Wewe simama imara, tuko nyuma yako. Tutahakikisha kwamba tumesimama na wewe, na usijali mambo mengine. The way you've told me, Your Excellency, it is the same way. Wewe angalia focus ya kazi ambayo yenye wewe umekuwa ukifanya. And I am no doubt in my mind that the good work you are doing, the Lord will multiply and will reward you in a big way. Kwa hayo na mengi, Mungu awafariji na asante sana. May our Father rest in eternal peace. Asante sana. Asante sana Murkomen, sitaongea rais kupita hapo, ni kusema tu asante sana kwa watu wa Bomet. As the minister from this region, Your Excellency, allow me to, I know it has been mentioned that you had given us a date to come to Bomet. It was postponed when the president sent you out of the country. And I don't know whether the governor is aware that we had a meeting in Nairobi with all the leadership of Bomet, and we have got a date this month. Sasa tukimaliza hii maneno, we'll just confirm the date, and then we can come and run the Bomet programs. Maneno ya Shongiroi through Waziri Tuya, I wrote to Soipan to allow me to adopt Shongiroi Forest, and Kenjen will be working through the Ministry of Natural Resources to work in Shongiroi Forest. Na pengine nipeane ushuhuda tu kwa sababu vile Murkomen ameongea, I now understand, and I told this to the family when I came here on Saturday. Murkomen, Your Excellency, aliniambia kwa Seay hatutafanya harambee. Yeye, mimi na watu wachache tutashikilia familia wajisikie kwamba wako na marafiki. Now I understand why you put quite a bit of the burden on me to support your brotherhood with Seay, and we're able to do that, Your Excellency, to make sure that the family does not need. Thank you very much, people of Bomet, Asanteni Church, for the support. Poleni sana, Eunice and the entire family. Na pia condolence from my family, and on behalf of the people of Bomet, tunasema asante. Thank you. Over to you, Barjok. So asanteni sana mawaziri kwa sababu mmeongea vizuri, na asanteni sana watu wa Bomet kwa heshima.
kit kityo nekimoche ko kasit, matindoo ng'al bichu. So matinye ng'al inne, kasit kityo nemoche, ako rirek chekirire sait age ko kasit amu chile bichu. Nibuch makitindoi ng'al, karibuni kila akila. Now we have our deputy governor, kwa sababu ya masaa, pengine tu atawave aseme pole. Mheshimiwa Shatwa Grotich. We have deputy governor from Narok, Mheshimiwa Koech, amesema pole. First governor wa Bomet, Mheshimiwa Isaac Ruto, pia ametuma pole zake. He was here yesterday, na leo alikuwa na kazi na angeweza kuwa na sisi, lakini ametuma pole zake. Ya mwisho, Your Excellency, I know just before uite hao viongozi wa Bomet kuongea na hawa, nilikuwa nimekuja kwa ofisi yako na tukaongea na tukasikizana ya kwamba the second week, it was supposed to be starting this 15th, utatutembelea Bomet kuangalia mambo ya maendeleo ile tumeweza kufanya county kama county na national government. Lakini kwa sababu ya hii shida tumepata, pengine tutapangia tena tuone ni tarehe gani utakuja huku kututembelea, wasalimie watu wa Bomet na uone mambo ya maendeleo. Ya mwisho, Your Excellency, that's like my brother has indicated, mambo ya hospitali, especially the major referral hospital imekuwa shida hapa kwetu South Rift. We are almost completing our mother and child hospital. Na Longisa Referral Hospital is one among the 10 cancer centers that we have in this country. And in the next 1 year, Your Excellency, we want to have a fully fledged oncology department. At the moment, tunafanya mambo ya chemotherapy, 300 cases, sessions every month. So we want to strengthen, na tulikuwa tumeongea na national government through your office, and the office of the president has pledged to support us. Na tunashukuru, Your Excellency. So very soon, tutawaita, tufungulie hospitali yetu, an expansion of the oncology unit, because cancer cases South Rift imekuwa mingi. Otherwise, asanteni sana watu wa Bomet, na viongozi wote tushikane mikono, na tuheshimiane, so that kazi iende kwenda mbele. Otherwise, hatuna shida na kila moja wetu. Mawaziri, you are always welcome, but mtuambie mkikuja. Otherwise, thank you so much. God bless. I want to welcome our speaker, akuje anene aseme pole zake na akaribishe our deputy president. Karibu. Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, familia ya mwenda zake mzee wetu Philip ikiongozwa na mama Eunice na kakangu wakili Seay, clergy, viongozi wenzangu, marafiki, majirani na waombolezaji wenzangu. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya wakati, Naibu wa Rais, utaniwia radhi, I will restrict myself to just delivering the condolences to the family and nothing more. Wewe unajua mimi hucharaza mambo, lakini kwa sababu ya wakati leo nitazungumza kupeana rambirambi zangu kwa niaba ya Senate. Familia, nimekuja hapa kama rafiki wa wakili Seay. Yeye ni wakili mwenzangu. Pili, nimekuja hapa kama kinara wa bunge la Senate kupeana risala za rambirambi zetu kwa mmoja wetu ambaye amepoteza babake. Family ama Senator Seay amepoteza babake, lakini sisi kama Senate pia tunajihisi kama tumepoteza mzazi. Manake kama Senate tunakaa kama familia. Senate ni familia ndogo ukilinganisha na National Assembly,
na tunajuana, na wakati mgumu kama huu, uchungu wa mmoja wetu ni uchungu wa senators wote. Japo tumekuja wachache, lakini tunataka niwahakikishie familia ya kwamba senators wote wako na huzuni, wanakuombea kwamba wingu hili la majonzi japo zito, Mwenyezi Mungu alifanye jepesi na akuepushe, ili angalau muregelee maisha ya kawaida. Kifo ni kifo, lakini kifo cha mzazi kina uchungu mwingi, na bila shaka ule uchungu unaosikia ni mzito mno, lakini tumekuja hapa kukupatia bega la kuegemea wakati huu mgumu. We will pray with you, we will pray for you, we will lift your family in prayers so that God can comfort you. Naibu Rais, kama nilivyotangulia kusema kwamba sitaki kuzungumza mengi nje ya kupeana rambirambi zetu kwa familia ya mwenda zake, ila tukukwambia hivi kwamba as the Senate, unlike some other government institutions, the Senate is a responsible Senate. It is a responsible government institution. The government is alive. The Senate of the Republic of Kenya is alive to the fact that our youth want employment. The Senate of the Republic of Kenya is alive to the fact that many of our Kenyans are dying because of diseases and they cannot access medical care. The Senate of the Republic of Kenya is fully aware of all that. And that's why, unlike other irresponsible government institutions, the Senate will not And that's why the Senate of the Republic of Kenya will not frustrate any government program that is geared towards giving the much needed employment to our youth. And that's why the Senate of the Republic of Kenya, in record time, when the majority leader came to my office carrying 4 pieces of bills, and the centerpiece of these bills was the ordinary mwananchi. We said we are not going to lose even a minute. These bills must be passed in record time because the benefits were not to the leaders but to the ordinary mwananchi. And that is exactly what the Senate did, a responsible institution. We will continue doing that. Not because we are not checking upon the executive. Indeed, oversight we will continue providing. But it reaches a time, as a leader, you must be driven by the public good of this nation. The biggest problem we have as a country is that we have selfish leaders. Once you become leaders or be given powerful positions, the first thing you're given is a good salary. The second is a mortgage. And the third is a medical cover. As you sit on that desk, the first question you need to ask yourself is, what can I do so that those ordinary Kenyans can also get a mortgage like me, access medical cover like me? Those are the questions we need to ask ourselves as leaders. It doesn't matter whether you're in the judiciary, in the legislature, or in the executive. Once you be given a position of power, you must be driven by the public good. I will not sit on my desk as a Speaker of the Senate to frustrate a program that is aimed at giving the much needed employment to our youth. The affordable housing program, many people see it as houses, but it is more than that.
the two governors, the governor of Bomet and the governor of Kericho, they gave scholarship to 650 youth to go for technical courses. After that, where do we absorb them? With the affordable housing program, the plumber, Mugonjwa hospitali. But you see, the leader who is frustrating this, in his pocket, he has an insurance cover card. Hata kikohoa tu, anaingia Nairobi hospital. But the ordinary Kenyan, yule Mkenya wa kawaida, ambaye ana cancer, ana ugonjwa ambao ni auze ng'ombe zake zote katika kijiji. That is the Kenyan who is today being frustrated. Because of what is happening to the UHC program, today, the only person who can afford medical care are your leaders. The rest of you, you cannot. So as leaders, wherever we sit, either judges, MPs, or in the executive, we must be driven by the public good. If any other interest overrides the public good, then you're not worthy sitting in that office. Quite a number of our leaders here have spoken about the judiciary. In that judiciary, we have very brilliant people, people who mean well for this country. Lakini kama Waswahili wanavyosema, samaki mmoja akioza, bahari mzima inafanya nini? As we go for the judiciary, let's not throw the baby with the bathwater. Let us weed out that which is not working. Because I know in that judiciary, we have people who mind Kenyans. Those are the ones who are supposed to drive the judiciary. With these few remarks, allow me to call my brother, Senator Hilary Seay, to speak to us, and thereafter I'll come back to welcome His Excellency the Deputy President to speak to us. Karibu. Thank you very much, Right Honorable Speaker Amazon Kingi. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Excellency Governors who are present, my colleagues, Senators, CSS who've come to condole with us today, Honorable Members of Parliament, Members of County Assembly, the clergy, na wanakijiji kwetu. Nataka kuomba niwasalimie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Your Excellency, the Deputy President, my colleagues have talked here. My friends have also talked. There are certain attributes they have mentioned about me. And allow me, sir, to say the attributes that they have talked of do not belong to me. They belong to
my dad who is lying motionless there, and my lovely mother who is seated next to me. Kwa amenikosea kidogo. We forgot about it for a very long time. It is in that is the man who is lying motionless here today. And we say to rest in peace. My mother have as a family in terms of having gone to school and appreciate hard work. Ni ule mama pia, Your Excellency, amekaa na mimi pale. Na nakushukuru mama. And I want to assure you, mbele ya hawa watu wote hapa, ya kwamba tutakushikilia na tutakaa pamoja, tutaongeza mapenzi ili tuweze kushikana pamoja kama familia. How I wish that I continue with those attributes as I serve the people of Bomet. Ninaomba Mwenyezi Mungu anipe nguvu ili niweze kuendeleza hayo, kwa sababu nimepewa nafasi kama kiongozi mmoja hapa Bomet. La pili, Your Excellency, today we are mourning as a family. I'm mourning as someone who's lost his dad. My colleagues have talked, right from the honorable members of County Assembly led by the Speaker, honorable members of the National Assembly, my colleagues senators, and the governor and the governors who are here, and more importantly and particularly the leadership of the county of Bomet. We have had sessions with you in your office. We have equally had sessions with His Excellency the President in his office. We have planned so many things and so many projects for the people of Bomet. As a leadership, we will support you. We will stand by you. We will be guided by the direction that you will give us, so that we deliver for the people of Bomet who gave us the opportunity to serve them in these 5 years. That one, in my capacity as a senator, we will do that bit. Ile kitu ningesema na ningeomba ya kwamba kama sisi viongozi kutoka hapa chini, let us work in collaboration with the leadership of the national government. Tushikane mkono kama viongozi hapa chini mpaka pale juu, kwa sababu pale juu ndio pesa yote ya serikali ipo. Hapo katikati kuna zenye zinakuja county. Tukishikana pamoja, tutaweza kuendeleza maendeleo ya watu wetu ambao walitupa nafasi ili tuwatumikie miaka 5 hizi tunazo. La mwisho, Your Excellency, nataka kuwashukuru wale wote wamesimama na sisi kama familia. Nimejionea mapenzi ile nimeoneshwa kama kiongozi na kama mmoja wa wale ambao walipoteza baba mzazi. Nikiwashukuru, nikubalie nianze kwa watu wa Bomet. Piga Bomet, kokia na manu kingo magi, tai chukoma chachugat, tai chutugul kwa chekwok, amun kiogono nafasi, ashay kiongozi nebo Kenya. Amechawe kwa gongoi, amun sigo mita echo npetu ni baraini, kisaisere teba mongo, kwa nafasi ni kiogonon, kukiaugi ni kiau, kinasoma galo na maneut, ashay kiongozi ni ngwanget, kiana maneut, tai chutugul chikabwa, kongeten neo nebo emet, awechek, kotai kochekwaget, kongoi amungo touch, kongoi amungo wachi nafasi wakatech. Your Excellency, when you called me, it was somehow a bit hazy. When we spoke, I felt at ease. When the President called me, I felt I was in the midst of friends. My brother here, Waziri Kipchumba Mongea. Rose Waziri alikuja hapa juzi, sikuwa nimelia. Vile Rose your sister alikuja nikalia kwa sababu ya mapenzi ile tumekuwa nayo.
Your Excellency the Deputy President, nataka nikushukuru kwa sababu umesimama na familia. Na sitasahau wanavijiji wetu wote. Piga kwa Nyonet, Kapsio, Chebite, Kagawe, Solio, Ngocho. Akchoronoki aktugul chebo kokwani. Kongoi mising amun korotonon akechek en betuni tugul nebo rirek akoi raini kimungjini bamongo en oret ne kararan. Your Excellency, I'm telling my villagers, the people whom you see in reflector jackets are my neighbors. They have gone out of their way to be with me. The leadership of the county government, from my area MCA, all through to the governor, have been with us from the day we had this incident mpaka siku ya leo. Nataka kuwashukuru kwa sababu ya kusimama na sisi. Your Excellency, one of my friends MCAs was the other day pale kwa mtandao declared a missing person because he's been here from the day we lost our dad. I want to appreciate all of you. Mheshimiwa Mandazi has been here all through without naming names. I want to appreciate all of you on behalf of my family, my colleagues in the Senate, my colleague friends CSS. I am because of you. The promise I'll give is that I'll work hard so that the character that this man who's lying motionless here left in me goes to support the people, not only of Bomet as a county, but Kenya as a whole. Because without Kenya, Bomet is not there. La mwisho, nataka kushukuru Your Excellency and our President for the support that you have given this family. We will never say thank you beyond what God can grant you. I will pray for you. We will pray for you as a government, as a family, so that we deliver to the people of Kenya the promises we made when we went out looking for votes in 2022. Kwa hayo mengi, nataka kuwashukuru. Amachawe kwa gongoi chitukul na kwa bwana sinyon garirjen tukul mbetuni baraini. Amachawe ki gongoi kanisa entononet na kwa tono nagechek. Agnesire awe kwa tukul gongoi en sautik ak panganutik tukul chakoroban yonotaretech asigi mungkin pamango en oret ne kararan. Asante sana. Mungu awabariki, Mungu awatendee na Mungu atulinde sisi wote, na Mungu aibariki nchi yetu ya Kenya na viongozi wote ambao tumepewa nafasi kuiongoza nchi yetu ya Kenya. Thank you very much, Right Honorable Speaker. May God bless you all and thank you once again. Thank you so much, Senator Hilary Seay. For the 1 year and few months that I've worked with Senator Hilary, I can attest to you that yes, Senator Hilary is soft, but he's extremely firm in his leadership. He serves on the Speaker's panel, and sometimes senators think because he's a soft-spoken guy, they can bully him. But those who've tried that, they found themselves in the senator's lounge, not in the chamber. He's that firm. So Bomet, you have a leader in that man. Waswahili wanasema usidharau wembamba wa reli, mizigo yote inapitia juu yake. That is Seay. Sione ni mwembamba ukadharau, amebeba mengi. At this juncture, fellow Kenyans, mourners, allow me to request His Excellency, the Deputy President, to come and give the family his words of comfort. Karibu, karibu. Thank you. Tafadhali tuketi. Familia ya marehemu Mzee Philip Kipsigei Langat, akiwemo senator wetu wa hapa Bomet, kanisa, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa maseneta, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCAs,
majirani, marafiki na familia na wale wote wamefika. God is good and all the time. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asante sana. Nimefika hapa, nimetumwa na kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, kumwakilisha katika hafla hii na kuja kuleta rabirabi zake kwa familia ya huyu mzee wetu ambaye amepumzika. Rais alitaka kufika, lakini shughuli za kikazi zimemzidia. Hata naomba msamaha, tumechelewa. Tulikuwa katika mkutano wa baraza la mawaziri kutoka asubuhi mpaka karibu saa 7 kwa mikakati ya kupanga kazi ya serikali, na rais akanituma na pole zake na akaniambia nifike hapa na nitasoma risala yake kwa familia. Pia mimi kwa niaba yangu na familia yangu nataka niseme pole kwa hii familia. Tumesoma historia huyu mzee na tumevutiwa sana na vile alisomesha watoto wake, ile kazi amefanya kwa KCC kama mfanyabiashara, kama Mkristo wa mstari ya mbele, na kazi yake tunaiona kwa huyu seneta wetu. Kwa hivyo familia, nataka niseme pole. Tunaombea nyinyi, Mwenyezi Mungu amfariji, ampatie nguvu ya kukubali. Sio kitu rahisi kuachwa na mzee mwenye boma, lakini Mwenyezi Mungu atakuwa nanyi. Na nataka nishukuru wale wote ambaye walipata nafasi ya kufika hapa kusaidiana na familia hii. Pia tuseme asante kwa kanisa kwa kazi nzuri ya kuwaombea na kuendesha zile programu ambazo zimekuwa zikiendelea. Kwa hivyo, Senator and your family, please take heart. The President has sent his most sincere condolences. For God to grant you fortitude and give you peace and strength to bear the loss. Tunaomba watoto wa huyu mzee washikilie hili boma, ndio wadumishe heshima ya huyu mzee, na sana sana kumchunga mama na kukaa karibu na yeye na kupata nafasi ya kumtembelea kila wakati. Juu ya hayo niseme, kwa sababu nimefika hapa, watu wa Bomet, nyinyi ni watu wetu. You are our people. Na rais na mimi tuko na shukrani mingi sana kwa vile mlituombea, alafu mkatupatia kura 100% tukapata nafasi ya uongozi. Ningetaka nichukue nafasi hii niseme asante. Hasa mimi nataka niseme asante kwa watu ya Bomet. Mnajua mimi nilikuwa kwa kona mbaya sana. Nilikuwa nimesukumwa zaidi. Kura yenu ndio iliniokoa. Wale jamaa walikuwa wamepanga kunifunga jela mwaka 50 nikufia huko. Nyinyi mkaniokoa. Nataka niseme asante. Na watu ya Bomet, rais na mimi hapana wajinga. We are not fools. Sisi ni watu tumechanuka. Mnafikiria mnaweza kutupatia hizo kura zote, mtupatie nafasi ya uongozi, alafu sisi tucheze na mambo yenu? Hatuwezi cheza na mambo yenu. Bila tunafanya ni kunyamaza. Sababu tukiongea sana hii watu ya TV wanatufuata kila pahali, wanatuanika. Mambo yenu tumepanga na tumepanga vizuri. Tumepanga vizuri. Hatutaki kuanika sana. Unajua hii Kenya vile inakaa saa hii, keki ni kidogo na inatakana na kila mtu. Sasa ukitangaza ile kipande naenda pande hii, pande ile imekosekana, kelele naanza. Kwanza mimi, unajua mimi msimamo yangu, si mnajua yangu msimamo. Si mnajua?
Si mnajua msimamo yangu, keki kikatwa wale wanatakiwa kupata kwanza. Sasa siku hizi nimenyamaza, mimi nakata tu nimenyamaza. Sababu wananipigia makelele. Hao viongozi walikuja tuliketi. Kwa kirefu, governor, MP, senator, tumekubaliana. Na mimi nitakuja hapa siku 3. Nikukaa hapa. Nitalala hapa, nitakula hapa, nitatembea hapa. Unless kukosekana chakula ndio nirudi kwa mama Gachagua. Lakini kama iko chakula, iko maziwa, mimi nitakaa area hii for 3 days. Na tunakuja kupanga mambo yetu mchana na ile mingi usiku. Ile mingi tutapanga usiku. So tutakuwa na mikutano na watu ya kanisa, viongozi usiku, asubuhi tupange maneno yenu. Nimalizane naye, nirudi kwa mkubwa, tuketi tukubaliane. And watu ya Bomet, the time for the transformation of this county is now. Ni wakati hii. Sababu serikali iko ni yenu. Rais ni wenu, deputy ni wenu, viongozi ni wenu. Wenye kukula keki wako. Wenye kukata keki ni watu wenu. What is the problem? Kuna shida? Mbona tu msichemuke sana, tuende pole pole. Na mimi nataka kuambia nyinyi, siasa yenu mimi naipenda sana. Watu nasema siasa ya Bomet ni kali. Inatakiwa ikuwe kali. Nyinyi na mimi ni kitu kimoja. Damu yangu na nyinyi inachemuka haraka. Na inakuanga mzuri. Because mkikosa kuuliza inaweza kosekana. Lakini sasa zile tumepata, sasa tutulie. Tutulie, mimi nitakuja na hao mawaziri tutapanga. Na mimi naomba tafadhali, nyumba yetu ya Kenya Kwanza tuache kuonekana mbele ya magazeti na ma-TV na mambo ambayo haitakikani. Juzi mlikuwa hapo Sotiki mnapigia waziri wa stima kelele na ni mtoto wenu hapa. Sasa stima endi yako pale, ni mtoto ya nyumbani. Si ati hajui ni nini anafanya, lakini akienda kutangaza si atapigwa. Sasa wacha tukuje na yeye hapa tupange, iko 1 billion, tutembee tukubaliane hapo, stima hapo pole. Huyu Kipchumba Koome ni mtoto wenu, ndio anasimamia mambo ya barabara. Takuja na yeye hapa tupange. And all these things tutapanga pole. Na mjue nyinyi ni watu wetu. So you should not have a worry ya kwamba kuna kitu inaweza haribika. Na mimi nataka kuomba nyinyi watu ya hapa Rift Valley na wale watu ya kule kwetu Mlima Kenya. Tuache kupigania makelele mbele ya raia. Wabunge wanapigia mawaziri kelele. Mawaziri napigia wabunge. We are one government. Sisi ni watoto wa mzee moja anaitwa William Samoei Ruto. We are one family and a one father. Let us be measured in our relationship, because we are serving the same people and one president. Au mawaziri wameteuliwa na William Ruto. Mkiwapigia kelele ati wamefail, ni rais mnapigia kelele kwa sababu ndiye amewateua. When you say they are useless, they are incompetent, you are actually challenging the appointing authority. Let us be careful. Again, ministers also tutakuwa na heshima na hao watu ambao wamechaguliwa na raia, because pia watasukuma maneno kwa niaba ya raia, kwa sababu nao raia inawasukuma. Let us look for a formula of how to stay and stay properly. Na mimi najua mambo itakuwa sawa sawa. Tumekubaliana watu ya Bomet ni kuja siku 3. Yeah? Ngoja tu rais tumeanza kuzunguka na yeye, akichomoka tu akienda ngapo na mimi nikuja hapa Bomet. Si ndio? Mimi naangalia ile siku anachomoka siku 3, nikimfikisha airport na mimi nakuja pande hii. Tunaketi na nyinyi hapa. Mnataka nikuja tukae na nyinyi hapa? Tutakaa hapa na tutakubaliana mambo mingi. Many things will agree. Sitaki niseme mambo mbele ya hii watu ya makamera.
watatangazia dunia nzima, alafu hiyo maneno itakwama. Ama mnataka tutangaze? Basi acha nikuje polepole na rais, tumekubaliana 1 2 3, you will be happy, you'll be okay. And I have said again, the president and I are not stupid. Hatungepata hii kazi kama zini wajinga. Kuna kitu tunajua. Mimi sijui sana. Mimi si mwerevu sana, lakini si mjinga. Niko tu hapo 50% hapo nusu. I know something. And one of the things I know is that the Bomet people are my people. That I know. Hiyo ninajua. Na ninajua what needs to happen to your people. So hata hii hapa Chepalungu tunajua tuko na shida ya flooding nini. Mkoome nako hapa tutaketi tuangalia affirmative action ya hii shida ya barabara iko hapa. All these things will agree because we are one family and we'll talk as a family. Kuna wale wanajaribu kutupigia makelele, which is okay. Before rais achukue, fertilizer was 7,000. Today fertilizer ni 2,500. Tumefaulu hatujafaulu? Kabla tukuje, akina mama wale wa 70 and above walikuwa wanakaa mwezi 10, mwezi 16 hawajapatiwa marupurupu yao. Tangu tukuje, huyu Florence amepanga, wamepewa marupurupu yao, kila mwezi wanapata before 30th. Tunaendelea. Walimu hatukuwa na hawa, tumeajiri walimu 56,000. Tunaendelea. Wale ya mama wamefika 70 waku wamesajiliwa since 2017, tumesajili hao. Ikifika mwezi ya 3 watapata mambo yao. Niliona juzi hapa Chepalungu kijana mwingine alifukuzwa huko Nandi, amekuja hapa kwa mazishi, anataka kusomea serikali. Mnapiga makofi. Na ni sawa. Lakini hakuna mtu ya kumuuliza wewe ulikuwa kwa ile serikali ya handshake. Fertilizer ilikuwa 7,000. Sasa ni 2,500. Bona siku hiyo huko unaongea, sasa ndio uko na mdomo mrefu. Hakuna mtu ya kuuliza Aulizwe siku ulikuwa kwa ile serikali ya handshake. Barabara zote za Bomet na Kericho zilisimamishwa na serikali ya handshake kwa sababu ya William Ruto, na wewe ulikuwa pale, ulikuwa pande ile. Mumesahau, mnaanza kumpigia makofi. Watu ya Bomet. Why? You should have asked that former MP. He was in that government ya Raila na Uhuru. Saa ile watu ya Rift Valley waliumizwa kwa sababu ya kuunga William Ruto mkono. He was part of that government. Na alikuwa anasema William Ruto ni mwizi, hawezi chaguliwa. Hawa wakale jini wakiumizwa na hiyo serikali, he was part of it. Amekuja hapa mazishi, anaongea mambo, mnapiga makofi. Wabunge wetu wako pale wamenyamaza. Wabunge mumenyamaza. You must answer these fellows and you must remind them that history is important. Mkubwa yao ya Azimio Raila ndiye alisema historia ni important. Mwambie historia is important. Wewe you are part of that government ambaye ilinyanyasa hao wakale. At that time you are not speaking. Ulikuwa unatukana William Ruto. Sasa umekuja hapa unajifanya atuweji unajua zaidi na huambii wananchi. Why the president is having challenges ni ile madeni alikuta imechukuliwa na wale watu. Na hii madeni lazima alipe. Na shida ya Kenya si ati rais ameshindwa kupanga kazi. No. Amekuta madeni ya 9.8 trillion. Katika shilingi 10 ile president anaokota, shilingi 7 ni ya kulipa madeni. Shilingi 3 ni ya kulipa mishahara na barabara na maji. Rais anapindua ndio shilingi 3 ilipe madeni, shilingi 7 ikuja ifanye maendeleo. And we are making progress. I want to ask the people of Bomet, the people of South Rift, the first people to be on the line of defense ya president ni nyinyi, because he is your creation. That is your government. Hamwezi pigia mawe ile mtu serikali mmechagua. That is your leader. Nyinyi ndio mliamuka mkamweka kwa kiti. Amefika pale, amekuta nchi imekwisha. Hii Kenya karibu ipigiwe kengele. Sasa amelipa madeni, tumerudi kwa laini. Mambo imeanza kuenda vizuri. Bolea ndio hiyo 2,500. Tumepata mvua, mazao iko sawa. Uga imetremuka from 230, sasa 130, 140, 135. We are making progress. And it is you, the people of Bomet, the
people of Kericho, the Kipsigis community. This is your government. It cannot be ikitupiwa mawe mtakuwa pale. Na mjue, na mimi I want to tell you from the bottom of my heart, mimi ndio nakaa na President William Ruto. In my life, I'm 58 years, I've never seen such a hard-working man. Huyu jamaa saa 10 ako ofisi, 4 a.m. in the morning. Kila siku anaenda mpaka saa 5. And I can tell you, tumeanza kuona things are getting better. Things were very bad. Kama hii Kenya ingepatiwa mtu ajui nini anafanya, saa hii tungekuwa tumepigiwa auction. Lakini mambo imeanza kurudi laini pole na iko sawa. So me I'll come, tupange maendeleo hapa. Mnataka nikuja tupange maendeleo? Na mambo si mbaya, don't worry, things are okay. And unajua ukipata kampuni, umenunua kampuni imefilisika, lazima kwanza uirudishe kwa laini, ndio watu waanze kupata dividends, and things are working. And that is why I want to ask our leaders hapa, tafadhali, let us focus. Senator Nande unasema ati nisijali watu wakinipigia kelele. Sasa mimi, kelele inaweza kufanya mimi ni lose focus kweli? I am a leader. I'm a man who focuses on one thing at a time. One thing at a time. Mimi sikuwagi na mambo mbili. Between 2018 and 2022, I was focused on making sure that William Ruto becomes the president of Kenya. Na nikalenga hapo na sikutoka hapo. Wananishika Friday, wakiniwachilia mali narudi hapo. Wanafungia pesa yangu, wakifikiria nitafilisika narudi hapo. Magazeti wakanipigia kelele, wakaniweka caricature, nini, wakaniita majina social media, mimi narudi hapo. Mimi kama ningekuwa ni mtu ya kusikiza kelele, ningekuwa nimetoroka kitambo. Hao watu walikuwa wamenipigia kelele siku tulikuwa tunaenda debate na Martha Karua. Unajua mimi nanyamaza tu, najifanya mjinga. Hii mtu hawezi, atanyoroshwa nini. Kufika pale nimenyorosha mama, the next time nilimsikia alikuwa kwa wao Gachagua. Because we are focused. And let me say, for the avoidance of doubt, I have only one focus as regards Gachagua Deputy President, and no other. I am focused in only one thing: assisting President William Ruto to succeed, and nothing else. Hii ingine wengine wanafuata mambo ingine, I'm not there. Mimi niko hapo. Hata mkipiga kelele gani, mnajaribu to demoralize me. Juzi wanaenda wanapanga, wanatoa pesa, kuna watu wanaitwa infotruck. Ati waseme Deputy President amepewa ati ndio nikuve roho. Mimi ni chuba ya zamani, niko pale. Hata wakijaribu nini, unajua watu wanaleta maneno ati wanitoe kwa hiyo kazi. Ati ndio nianze kujibishana na watu. Ati nianze kutafuta ati wabunge ati kuwaita kujeni munisaidie. Mimi am focused, and I cannot lose focus. And in this administration, I have no other agenda. My agenda is only one, and no other: to make sure that I assist President William Ruto succeed in the economic transformation of this republic. Na mimi siwezi toka hapo. Those who want to succeed the President William Ruto, muendelee. Sisi, we want him to succeed. Those who want to succeed him, mutukubalie, we allow him to succeed, then you can succeed him. Siko namna hiyo. So we must allow him to succeed. Na mimi nauliza sasa, nyinyi vijana, William Ruto amechaguliwa juzi, mwaka moja. He has 9 years to go. You are talking about succeeding him. Munataka kurithi munataka kugawa mzee akiwa hai. Surely you people, what is you young people, what is the problem? President has just been elected. Si ni mwaka moja. Ati watu naanza kusema ati ni mimi ati huyu ndio atasucceed ye 2032. Kwanza, it is disrespectful to the president. Hiyo ni kukosa heshima kwa kiongozi. Sasa kiongozi amechaguliwa tu just last year.
Ako hapa ndio ana settle down kupanga kazi. Wewe unaanza kusema ati mimi in 9 years nitarithi. Nani anakuambia utakuwa uhai? How do you know? 9 years is a very long time. Number 2, it is also being very insensitive to the people of Kenya. The people of Kenya today do not want to hear about positions and elections. Wanataka kusikia barabara itatengenezwa siku gani? Stima itaunganishwa lini? Si ndio? Tutapata maji lini? That is the conversation. I want to ask our leaders, please, especially in Kenya Kwanza, please, let's focus. Tumsaidie president, succeed. And if you have ambition and you want to succeed, which is okay, and it is fair, and there's no problem, simungoje kwanza, achaguliwe tena 2027, then akichachaguliwa mwanze kupanga vile mnaweza rithi. But for now, surely, it's being very rude to the people of Kenya. It's being very insensitive to the people of Kenya to talk about succession. Let us talk about service delivery. Hiyo ndio kitu ya maana sahi. Tumekubaliana na watu ya Bomet? Ama nyinyi mnataka watu waongee mambo ya 2032? That is a topic that is should never be anywhere in any discussion. Let us focus, tumsaidie rais afaulu. Mambo ya huko mbele wale mnataka kupanga, mwende mpange huko. But for now, mawaziri na mimi, MPs, let us all focus on assisting the president to succeed, because he must succeed in the transformation of our economy and the transformation of the people of Kenya. Kwa hivyo nyinyi watu ya magazeti, nyinyi muendelee kuandika. Nimeambiwa juu, nafikiri wiki hii, my editors wenu wamesanywa pahali ati mupange the way you can create a debate to distract us from service delivery. You are wasting your time. Sisi tumelenga pale na hakuna mtu anaweza kutoa hapo. Sisi tutakaa hapo na tunajua what we are doing. And we are not just doing it because it's the right thing. Yes, it's the right thing, but it's also a constitutional duty for me. Niliapa pale Kasarani kumsaidia rais afanye kazi yake. So sisi tutakaa hapo na hiyo ndio kazi ambaye itatusaidia. Kwa hivyo mimi ningetaka niseme watu ya Bomet, asanteni sana. Hao mawaziri wetu, they are good people. Tutaketi chini. Hii maneno ya stima, huyu Davis, mlikuwa mnampigia kelele pale Sotik. It's a very hard working cabinet minister. Na amepanga mambo mzuri. So please, siku ingine, hapana, let us not go that route. Lakini tutakuwa na yeye hapa, tutakuwa na hao mawaziri, will stay here, na kazi hiyo yote tutapanga mpaka ingie kwa laini vile ambaye inatakikana. Brighton amesema, I think kuna maduka imechomeka. Ni wapi huko? Ni wapi? Pale. So nikutafutie kitu upeleke huko. Okay, takutafutia milioni 1 uende usaidie hiyo watu, so that they are able to make good progress. Kwa hivyo mimi nataka niseme asante. Huyu Senator Seay is a very focused young leader, na alitusaidia sana wakati ya formation ya UDA, na tunasaidiana na yeye sana mambo ya chai. Unajua ile bill Aaron Cheriot alilete, kuna wale wakora walienda kotini wakapinga, and we are working together around it. And you know, the people of Bomet, the tea reforms we have started, at least mumehoja kitu kidogo, at least bonus imeanza kuimprove, na bado tunaendelea kukasana. Mambo ya maziwa, huyu mzee amelala hapa alikuwa KCC, mnajua hapo beleni, saa ile serikali haikuwa inashughulika, wakati ya mvua kukiwa na glut, maziwa ilikuwa inateremka mpaka 20 shillings, 25. Saa hii tumeweka pesa ya serikali 900 million, at least maziwa kwa KCC, new KCC is 45 shillings. Na rais ametoa amri from 1st of March itarudi shilingi 50 kwa lita ya maziwa. Na tunataka kuendelea na reforms, na hapo mbele kwa ile mpango tuko nayo, tunataka tusukume hii maziwa from 50 mpaka shilingi 60 kwa lita moja ya maziwa. Na hiyo maneno itaendelea. Mambo ya kahawa tumeendelea, and we are making progress. As we speak now, the auction inaendelea vizuri, bei imeanza kuwa sawa sawa. Tumetoa 4 billion shillings ya kupeana cherry advance at 80 shillings. Those reforms have started yielding fruits. Na kwa hivyo, as we proceed on
mtaanza kuona mambo ikiendelea kuwa mzuri, na hapo mbele mambo itakuwa sawa. Kwa hivyo watu ya Bomet tumekuja kusema pole. Let me read the condolence message of the president so that we can allow the church to go and rest this great man. Message from His Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of Kenya Defence Forces, to the family and friends of Mzee Philip Kipsigei Tonui Langat. We have lost a respected and visionary leader who worked for the greater good of our community and country. Mzee Philip Kipsigei Tonui Langat was hardworking and progressive. Senator Seay receive my sincere condolences to you, your family, and the people of Bomet. Mzee was friendly, yet a firm figure who was results-oriented, a lover of education and prayerful. Mzee Langat was a distinguished businessman. He will be remembered for the fresh ideas that uplifted many people in the community. We honor the remarkable life that he led, his achievements, and enduring legacy that he leaves with us. We pray to God that he grants the family, friends, and people of Bomet strength at this sad time. May we draw comfort from the word of the Lord in Philippians chapter 4, verse 13. I can do all this through him who gives me strength. Signed, rest in peace, Mzee Langat, signed by the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto. Asanteni sana. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana. Naomba viongozi wetu, Leader of Majority Aaron Cheriot, you are doing a good job with the Senate, na wale wengine kwa bunge, muendelee kuunga mijadala ya serikali mkono, tuendelee supporting our legislative agenda in Parliament. And the few challenges that we have with the judiciary, they will be addressed. Juicy, they challenged the president to provide evidence of corruption in the judiciary. And I have said I will lead by example this coming Thursday. Iko jaji moja, tuko na evidence ya kutosha, tutapeleka pale. Ndio tuanzie na huyo, alafu wengine wafuate. Najua nikifungua hiyo line, najua Wakenya watafuata. So that we also do the right thing. And everybody must be held accountable. The president and the executive are accountable to Parliament and to the people of Kenya. Parliament is accountable to wananchi. Judiciary must also be accountable to the people of Kenya. Na lazima wataulizwa maswali. Because hao si Mungu. Where they are falling short, they will be told. And they should not complain. Hata watu ya magazeti, where they fall short, we also tell them. Sisi tukikosea, mtuambie. Na hatulalamiki mkitukosoa. Hata hawa, when they do the wrong things, we'll also tell them. That is the new Kenya. It's a country of accountability. Everybody must be accountable. Hakuna mtu atakaa peke yake kusema ati yeye ndiye anajua kila kitu. Hata hawa tutawakosoa. And they must be prepared and they must acclimatize to being held accountable by the people of Kenya through the representatives of the people. Hawa viongozi wamechaguliwa na watauliza maswali. Na kwa hivyo mahakama pia mkifanya ile Wakenya wanaona si sawa, mtaambiwa ndio mrekebishe. Na msilalamike mkiulizwa, mrekebishe. Hata sisi mkituuliza hatulalamiki, pahali tumekosea tutarekebisha. Pahali hatujakosea tutaeleza, na hiyo itakuwa ni njia nzuri ya kukaa. Kwa hivyo asanteni sana. May God bless you and bless you abundantly. Asante sana.